At that time, teacher did not focus on that area. That is the lack. Where is that? That is the target. Where is that? Where should I miss our focus on the child? Where should I miss? Where should we miss at the TLP process? Focus on the child. We keep again memorize. Non-schooling people, those who are non-schooling people are there, they do the additions from this side to this side. They have that capacity to do that thing. But our child did not have that capacity. That is the drawback. But our processes are not also encouraging to do that at the early age. It can do later. Either 8th, 9th, 10th class, we can encourage to do that. That is useful also. Very simple, because in our mathematics textbooks, many questions are available. 498, 526, 475, which is the, sorry, one side wrote here, which is the nearest to the 500, which number is the nearest to 500? So it is 500. We do not consider that is not for 498. We consider 500. This is to 500. That is estimation. In that area we will explain to the 4th and 5th class students these type of problems. Here 300 plus 800, 1100s. 300 plus, that's why many all textbooks provided these type of questions. 38 plus 49 is equal to 30 plus 8 plus 40 plus 9. So that is equal to 30 plus 40, 8 plus 9, so 70. 8 plus 9 can be, actually whatever we do, that is correct, there is no doubt. But if you 9 can be divided as 2 plus 7, that is equal to 70 plus 10 plus 7, that is equal to 80 plus 7, that is equal to 87. Okay. I will come to your point. Okay, that is also correct. I said at the beginning, I said what you are practicing in your classroom, that is also absolutely correct. There is no doubt about. Why should I write like this? Means that is for one purpose, because our number system depends upon all 10 based, 10 to the power of 0, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4, like that. That's why it is more useful for the higher classes. While addition, either subtraction, while doing a child, we are providing 10 based, we are practicing 10 based mechanism to solving the problems. The child can utilize that capacity in higher classes very excellently. When you are going to when a child going to the higher classes, a number in tens place is half of the number in ones place. Ones place digit is 6. What is that number? That is the question. At that time, he understood the 10 based system. So 10x, that's why at that standard teacher explains this thing. Tens place, tens digit number is, let the tens digit number, let the ones digit number is x100 first. Let the ones digit number is x, then tens digit number is 10x. So the ones digit number is half of the tens digit number is half of the ones digit number. So x by 2. 10x is equal to x by 2.
is solved like that. In this regarding, because it is also correct. For example, you say 70 plus 17, that is equal to 70 plus 10 plus 7. It is also correct. There is no another arguments about that solution. But immediately while because any addition, 7 is there plus 5 is there, 7 plus 3, how much far away from this to 7? 10. 7 is how much far away to the 10? Always we are provoking the thought in child's mind. Every time think like that only. Every time child think like that only, do like that only, practice like that, he will be reached without any doubt. Oh, 3 units away from the 10. So that's why I take out from this 3, left over is 2, that this is 10 plus 2, that is equal to 12. Maybe 10 plus 7 plus 5 is also 12, this is also correct. But some understanding, either further studies, utilization, easy to understand the bigger concepts. While geometry, అది బీజగణితంలోకి వెళ్తాం, at the time it is most useful. So okay, now we are going to our topic. What are the troubles of the students, where the solving problems, how to overcome, what steps is required, which steps are you following now, have you any best practices in your mind or practicing in your school, take the advantage, do the exposure, express other personalities, other teachers, they are also learn good, they are also practice their schools very easy. That is the holistic information from the training. There is no more than that. We all are excel, there is no doubt at all, because we can teach very well, no doubt at all. But some gap where we struggle because of child, that is not the struggle for the teacher. Child understanding levels person to person are very differently. In the same way, small group children could not learn all the things in multi-class teaching. If a big class is there, in a class 25 to 30 children are there, you are teaching mathematics, they can understand more than 50% of the students at the time of CPA. They can do already morning we discussed about CPA. This is the part of our teacher practice. But vice versa, student practice can be reversed. While we are conducting TPA, we take more concrete activities to develop the concept in their minds, process of solution in their minds, later pictorial activities. Then after we do little problems abstract way, we solve little bit problems abstract way. After that, our completion of TLP, students do many more abstract problems. That is the process. It is most important. If students do not perform like this, our TLP process is some troubles that is not appropriate for that student, not for whole class. Every time this is the very important. While taking one approach to develop the concept in children's mind, that may develop some of the students very excellently, but some of the students do not perform in the same way. At the time, we should change our TLP. So students, after our
TLP competition, students more abstract sums can do. If they do not perform like that, we change our TLP immediately. We take another strategy. We go for another strategy and again demonstrate it and again involve it, then again go for you do. Grasp through the eyes, watch. If we watch a movie, we can tell the story very excellently. If a story listened by us, we may not perform like that watch. So 79% of the knowledge, either grasping information, 79% by eyes. So that's why we are providing CPA is more concrete. Those pictures keep in the mind of the student, they remember, and also at the time of requirement he utilized that information to solve the problem. Remaining just 16% listen. Every time child wants to see new thing only. Even though ourselves also, if we are going to a market, there is a new object, either new thing which is required to our home, immediately we look at that thing. If it is very beautiful, then immediately purchase that. Because every time everyone look for new. That is the nature of the human being. So repeatedly we are using, for example, I have a beads chain. I am using every day that thing. Child will be feel bored. If I keep this item to my school on first day, they look at very curiously. Later, 2-3 days after, it is normal. They touch it, they feel it, over it. There is no new. Later, 1-2 days after, there is no new thing in that. That is the natural nature of the human being. So that's why every time we should make new activities, new objects, new things, new approaches. Every time is required for effective learning of the child. We are providing most effective experiences for the child in the classroom for learning. Every time appreciate the child. Don't forget, not only a child, you try to always appreciate others. That is the first good attitude of the person. It is most difficult, not easy. This one thing, you did well, you are a good boy, you are a good girl, you done well, you are superb. You use like that in it. You are a fantastic, you are a marvelous, I like you so much. Use that words in front of the student every day. Sometimes we will be feel doubt, sir, some child did lot of mistakes, how did I appreciate him? Don't bother about that. Mistakes are foundation steps to learning. Mistakes are strong foundation step for learning. Any person without mistakes did not learn anything. If you want to learn something new, you should do mistake. Don't doubt at all. In the same way, child is also do the classroom. So that's why
We should appreciate the children every time, appreciate the colleagues every time. Teacher is not a teacher, teacher is a leader. You convert as a leader, then you can handle all the things, either parent meeting, either whatever it may be. What problems are there in your school? First you keep the leadership in your mind. I am a leader, I can handle everything, I can speak anyone, I can run smoothly, I can organize very well. You feel like that, then you can do everything very excellently. That is the first thing. Okay, now play games to keep them interested. Fun learning builds strong math skills and confidence. What will happen while you are appreciating more and more, then confidence will be developed. The role of the teacher in our school, very most and crucial, these two classes. If you organizing any one subject in your school, either Telugu, English, mathematics, whatever it may be for first and second class, that is the most crucial thing, because your attitude should be more child friendly. You are always be a learner, otherwise you could not conduct right TLP for the students, appropriate TLP for the students. Because if you are a good learner, you can learn from the students. We have lot of subject in our mind, that is not the important. What inside the child mind is the important, because how to successfully your TLP based on the think about the child's inside thought process. Question: Sandhya spent rupees 91 on fruits and rupees 82 on vegetables. About how much money it she spent on all? Okay, addition. Addition has two type of questions in our textbook. Addition has two type of questions in our textbooks. So in this question, ఈ ప్రశ్నలో మనకు ఏమి కనిపిస్తున్నది, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. అంటే వైల్ రీడింగ్ ద సెంటెన్సెస్, వాట్ ఈజ్ గోయింగ్, ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఎడిషన్లో ఎన్ని రకాల ప్రశ్నలు ఉంటాయో మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తే దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. సంధ్య 91 రూపాయలు పండ్లపైన, 82 రూపాయలు కూరగాయలపైన ఖర్చు చేసింది. ఎంత మనీ ఆ మొత్తం మీద ఆమె ఖర్చు పెట్టింది అని అడుగుతుంది. రైట్. ఇంకో దీనికంటే డిఫరెంట్గా ఉన్న క్వశ్చన్ ఒకటి చదవండి ఏదైనా. ఈ రాజు హ్యాస్ సమ్ మనీ, రాజు దగ్గర కొంత డబ్బు ఉంది ఆల్రెడీ. హర్ మదర్ గేవ్ సమ్ మోర్ టు హిమ్, వాళ్ళమ్మ ఇంకొంచెం డబ్బులు అతనికి ఇచ్చింది. అంటే there is a quantity is there, some of the quantity is added to that, some of the quantity is joined to that. That is called, this type of questions are joining. This one is second type. If Raju has 120 rupees, her sister Sweta has 170 rupees, both together have all together has how much money? All together have how much money? All together have, both are having their own quantities, but we are adding those two quantities according to our wish. అంటే ఇది జాయినింగ్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న దాంట్లోకి ఉంచి కొత్తది చేరితే దాన్ని జాయినింగ్ అని చెప్తాం. క్వశ్చన్ మేకింగ్లోనే మాత్రం ఉంటుంది. ప్రాసెస్ ఆఫ్ procedure is same for both problems, but here is some particular vocabulary, understanding of the questioning is the different. That is the difference. There is no more than difference in the questions. Addition or combining, this is called augmentation. Two persons having two quantities, we are adding that
or we are combining those two quantities. But in the first problem, there is a person, he has some particular quantity, another quantity added to that quantity. That is the second way of questioning. These two type of questions are provided in our textbook. Such are word problems in our textbook. Difficulties, what are the troubles are facing in our classroom to solve the children word problems. Language is the problem. Next, vocabulary is the problem. Vocabulary is the problem. They are unable to understand the words, meanings. Vocabulary is the problem. కాంప్రహెన్షన్ ఇంగ్లీష్లో ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసింది. ఇంగ్లీష్ మీకు అయిందా? ఓకే, అయింది కదా. ఓకే ఓకే, సారీ ఫర్ కాంప్రహెన్షన్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండర్స్టాండింగ్. They are unable to understand the question. అంటే యువర్ వ్యూ, పిల్లల దగ్గర ఇబ్బంది పడి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్న సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా? ఓకే, అంటే సరిగా ఆ భావనను అర్థం చేసుకోలేకపోవడం పిల్లలు. సో హౌ టు ఓవర్కమ్, మరి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, ఎలా చేద్దాం? చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రాబ్లం, నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లం ఇన్ ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ ద కామన్. అది మనందరికీ తెలిసిందే. సైకాలజీ ప్రకారం మనం అందరం ఎన్నోసార్లు చదువుకున్నాం. ఎప్పుడైనా అదే మాట్లాడాల్సిందే, అదే చేయాల్సిందే. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఏదైనా ప్రతి పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడు. 100% ట్రూ అది. ఎందుకంటే మన దగ్గర నేను నేర్పిన పెద్ద పెద్ద మేధావులు ఉన్నారు. గిజుబాయి గురించి తెలుసు కదా మీకు? గిజుబాయి గురించి తెలుసా మీకు? ఒకసారి గిజుబాయి పుస్తకాలు చదవండి. నేను ఒక వ్యాసం చదివిన తర్వాత నాలో చాలా మార్పు వచ్చింది. ఒక్కటే వ్యాసం, నేను జాబ్లోకి వచ్చిన తర్వాత వితిన్ 2 yearsలో ఒక వ్యాసం చదివిన గిజుబాయి గారిది. అప్పుడు చదువు విజ్ఞానం అనే బుక్ వస్తున్నది. ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రింటెడ్ చదువు విజ్ఞానం magazine for every month. It is sent to our schools for growing performance of the teachers. టీచర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని గ్రో చేయాలని బుక్స్ని ప్రింట్ చేసి డిఫరెంట్ స్కూల్స్లలో యాక్టివిటీస్, సంథింగ్ స్టోరీస్ అవన్నీ ఇచ్చి దాంట్లో అట్లనే ఇట్లాంటి ఇన్నోవేషన్ థింగ్స్ కూడా ఇచ్చేది. ఆ ఒక్క బుక్లో ఓన్లీ 1 sentence చేంజ్డ్ మై యాటిట్యూడ్. దాంట్లో ఒకటే మాట చెప్తాడు. ఏం తిరిగినా, ఒకవేళ దండిస్తే చదువు వస్తుంది అనుకుంటే, అది రాస్తే చదివిన తర్వాత నేను అనుకున్నాను. అంటే అప్పటికి నేను ఆ పని చేసిన కాబట్టి నేను దాని నుంచి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను. దండిస్తే మీరు చదువు వస్తుంది అనుకుంటే పాఠశాలలు అవసరం లేదు, జైలు నిర్మిస్తే సరిపోతుంది అంటాడు గిజుబాయ్. హీ హాజ్ వర్క్డ్ ఫర్ మోర్ దాన్ 30 years, ఆల్మోస్ట్ 40 years ఫర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ నేషన్. ఈ దేశ విద్యార్థుల కోసం 40 సంవత్సరాలకు పైగా తను కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి. తన హోల్ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ టు the young children. Okay, that is the second thing. Okay, now we are going to the topic. These are the difficulties. How to overcome this? First of all, children are unable to read the sentences required flow. అంటే కావలసిన వేగంతో పిల్లలు వాక్యాలను చదవలేకపోతున్నారు. చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ క్లాస్లో ఉంటుంది. మీకు ఎవరికి ఏ స్కూల్లోనైనా ఏ క్లాస్ పిల్లవాడికైనా వర్డ్ ప్రాబ్లంలో వెనుకబడి ఉన్నాడంటే స్మాల్ సెంటెన్సెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లం, చూస్ దట్ వన్. అంటే ఉందా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాజు హ్యాజ్ అన్నాడు, ఇక్కడ రజిత హ్యాజ్ అన్నాడు. జస్ట్ నేమ్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది. హ్యాజ్ అనేటువంటి యాక్సిలరీ వర్బ్ అక్కడ చేంజ్ కాలేదు. అక్కడ ఈ హ్యాజ్ అనేది ఇక్కడ సేమ్. రాజు హ్యాజ్ 89, ఆయనకి ఆల్రెడీ 89 రూపీస్. ఇది దిస్ ఈజ్ నెంబర్ యూ నోస్ వెరీ వెల్ అబౌట్, ఫెమిలియర్ అబౌట్ రీడ్ ఏ చైల్డ్. పిల్లవానికి ఇది ఆల్రెడీ చదవటంలో ఫెమిలియారిటీ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో డౌట్. ఇంకా రాజు హ్యాజ్, రజిత హ్యాజ్. హౌ మచ్ మనీ ఆల్ టుగెదర్ హ్యావ్, ఆల్ టుగెదర్ అన్నా సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్, అంతే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు పిల్లవాడికి we read, we give the listening opportunity more times. Raju has how many rupees? ఎప్పుడు కూడా మన ట్రాన్సాక్షన్లో ఏముండాలంటే మోర్ టైమ్స్ క్వశ్చన్, పోజ్ ఏ క్వశ్చన్ టు ద చైల్డ్. పిల్లవాడికి మనం పదే ప్రశ్నలు సంధిస్తూ ఉండాలి.
while you are questioning a child, he is focused to listen your voice. పిల్లవాడు ఎప్పుడైతే వాని పేరుతో మనం పిలిచి వాడిని క్వశ్చన్ చేస్తుంటామో వాడు మన వైపు చాలా శ్రద్ధగా వినడం మొదలు పెడతాడు. మోర్ టైమ్స్ యు ఆర్ రిపీటెడ్ ద సేమ్ సెంటెన్సెస్ సచ్ ఆర్ కీప్ ఇన్సైడ్ ద మైండ్ దట్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద సౌండ్. ఆ సౌండ్ యొక్క వైబ్రేషన్ మైండ్లో రికార్డ్ కావాలి. దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. దీనికి వేరే ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ ఏమీ ఉండదు. ఆ సెంటెన్సెస్ని వాడు ఎలా విన్నాడో అలానే చదవగలగాలి. మరి సార్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పినా నేను 2 ప్రాబ్లం ఓకే, లెటస్ గివ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం, చేంజ్ ద శ్వేత, చేంజ్ ద ₹98. Just change the name and price, money, what are the quantities are there, just you change it. For this, for what this? These are the practice of addition procedure. This is the practice for the remembering the sentences of English question making method. అంటే పిల్లలు ప్రశ్నించే క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటుందో అదే విధంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే రియల్లీ ఐఎమ్ అంటే లెర్నింగ్ ఆల్సో దట్ మెథడ్. ఓన్లీ వే ఫర్ లిజనింగ్. మీరు ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ అంటే మీరు అంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు. ఆల్రెడీ మీ లోపల ఇంగ్లీష్ చాలా ఉంది. రియల్లీ ఆల్ టీచర్స్ ఆర్ మోర్ క్యాపబుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బట్ వాట్ ఈస్ ద హార్డ్, వాట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ థింగ్? బ్లో అవుట్. బికాస్ సంథింగ్ మైండ్ ఈజ్ స్ట్రక్ టు ఓపెన్ అవర్ మౌత్. మన మైండ్లో నుంచి ఓపెన్ కావడానికి మనకి ఏదో అడ్డు వస్తుంటుంది. ఫియర్, షై, వాట్. మీరు ఓపెన్ కానంత వరకు ఏమవుతుందంటే ఫ్లో రాదు, డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తుంటాయి, గ్యాప్స్ వస్తుంటాయి. కొద్దిగా మాట్లాడగానే 2 ముక్కలు మాట్లాడగానే అంటాం, మళ్ళీ ఎటో పోతుంటుంది మనకి. ఏమవుతుందంటే పక్క వాళ్ళని చూసి మనకు ఒక లోపల ఒక షై ఫీలింగ్, ఒక ఫియర్, ఒక రకమైన అది వచ్చేస్తుంది. అది రాకుండా ఉండాలంటే మోర్ టైమ్స్ వినాలి. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అంటే నేను ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తే విన్న విషయమే. నేను కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ క్లాసెస్ విన్న తర్వాతనే నాకు కొంచెం దాని మీద కమాండింగ్ వచ్చింది. మీరు ఏ సెంటెన్స్ అయితే ఎలా వింటారో అలానే కక్కేయాలి. స్వాలో ఇట్, వోమిట్ ఇట్. వాట్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ లిజనింగ్ ఇన్ విత్ యువర్ మైండ్, స్వాలో ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇన్ ద సేమ్ వే స్వాలో ఇట్. మనం పిల్లవానికి అదే నేర్పుతాం. ఇది మింగిస్తాం అంతోని పదే మింగిస్తాం. ఇది ఎప్పటి వరకు? వాడు వొమిట్ అయ్యేది వరకు మింగియాలి. అంటే వాడు అదే పదాలను అదే జాగ్రత్తగా పలకగలిగేంత వరకు మనం రిపీటెడ్గా మనకి ఆ యాక్టివిటీని ఇస్తూ ఉండాలి. మనం వర్క్ చేయొద్దు. పిల్లవాడితో చేంజ్ యువర్ నేమ్స్, మీ క్లాస్లో వాడి పేరు మీ ఇంటి దగ్గర మీ అమ్మ పేరు మీ నాన్న పేరు రాసుకో, రైట్ డౌన్. ఒకవేళ స్పెల్లింగ్ లేదనుకో, నౌ సపోర్ట్ టు ద స్టూడెంట్. చైల్డ్కి అప్పుడు సపోర్ట్. మనం వాళ్ళకి అమ్మ పేరు వాళ్ళ నాన్న పేరు మనకి స్పెల్లింగ్ రాలేదు, వాడు 3rd క్లాస్ 4th క్లాస్, మేబీ సమ్ డిఫికల్టీస్ ఆర్ దేర్, దెన్ వీ ఇమీడియట్లీ సపోర్ట్ దట్ చైల్డ్ అని. ఆ విధంగా మీరు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ను ఒక 30 or 40 అకార్డింగ్ టు ద చైల్డ్ ఇంటలెక్చువాలిటీ, చైల్డ్ గ్రాస్పింగ్ లెవెల్స్. అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ సచ్ ఆర్ డిఫరెంట్. అది క్వైట్ న్యాచురల్. మీకుండే తెలియదు నాకుండదు, నాకుండేది మీకుండదు. అటుంటే మనం అందరం ఏదో తిరిగి ఉంది. అందుకే ప్రతి వ్యక్తి విభిన్నమైన వాడే. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఏమంటామంటే మార్వలెస్. ప్రతి వ్యక్తి గొప్పవాడు, ప్రతి వ్యక్తి డిఫరెంట్. అది ఈ సృష్టి యొక్క గొప్పతనం అంతే. అన్ని మామిడి చెట్లే, బట్ టేస్ట్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. మీరు చూడండి, ఒకే తోటలో ఉన్న అన్ని మామిడి చెట్ల మామిడికాయలు కూడా ఒకే రుచిని కలిగి ఉండవు. సాయిల్ ఈజ్ సేమ్, వాటర్ ఈజ్ సేమ్, అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ సేమ్, but taste of the fruit is different from other plant. Slightly may be different. ఉండి తీరుతుంది. అది నేచర్ యొక్క సహజ సిద్ధమైన స్వభావం. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మనం ఇక్కడ ఇట్లా మనము పిల్లల్ని ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఇట్లా ఓవర్కమ్ అయ్యేలాగా సపోర్ట్ చేయాలి. ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళకు మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, చేసేలాగా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి.